country while BNP destroys it. Prime Minister Sheikh Hasina asked the countrymen to decide what kind of Bangladesh they want, a developed one or a destroyed one, calling upon them to stand in unison against the arson terrorists. The Premier made the call while addressing the 25th and last session of the 11th Parliament this evening. Starting on January 30, 2019, the current Parliament was in sessions for a total of 272 working days. In her speech, the Leader of the House asked the countrymen whether they want to continue upgradation of their living standard or not. She sought cooperation from all so that none can play ducks and drakes with the fate of the people. দেশবাসীর কাছে আমি এটাই জানতে চাই, কোন বাংলাদেশ চান তারা? এই সন্ত্রাসী, এই জঙ্গি, এই অমানুষগুলি, এদের সাথে কারা থাকে? আর তাদের সাথে বসা, এই জানোয়ারদের সাথে বসার কথা কারা বলে? আমার কথা হচ্ছে, এরা জানোয়ারেরও একটা ধর্ম আছে, ওদের সে ধর্মও নাই, ওদের মধ্যে কোনো মনুষ্যত্ব বোধ নাই। ওরা চুরি, লণ্ঠন, দুর্নীতি, দুর্বৃত্তায়ন ছাড়া কিছুই জানে না। ওদের নেতা থেকে শুরু করে সবই তো, এবং সৃষ্টি যে করেছে সেই জিয়া রহমান তো আমার বাবা মা ভাই বোন সব হত্যার সঙ্গেই তো জড়িত। আর খালেদা জিয়া, তারেক জিয়া তো আমাকেই বারবার হত্যার চেষ্টা করেছে। আমার আওয়ামী লীগের হাজার হাজার 21,000 নেতাকর্মী হত্যা করেছে। আর তারপরে সাধারণ জনগণ আজকে কোন অবস্থায় তারা দেশকে নিতে চায়? নির্বাচন হয়েছিল দীর্ঘ এই 2009 সাল থেকে এই পর্যন্ত ধারাবাহিক গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা ছিল বলে আজকে দেশ এগিয়ে গেছে, আর সেটাকেই ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। কাজে আমি দেশবাসীর কাছেই আহ্বান জানাই যে তারা কোন বাংলাদেশ চায়, এই ধ্বংসের স্তূপ নাকি উন্নত বাংলাদেশ? তাদের জীবন মান যে উন্নত হয়েছে সেটা ধরে রাখতে চান? সেটা ধরে রাখতে হলে একমাত্র আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলেই সেটা থাকবে। নৌকা মার্কা ভোট দিয়েছে, নৌকা মার্কাই পারবে উন্নত জীবন দিতে, আর এরা ধ্বংসই দিতে পারবে। কারণ এরা তো আসলে স্বাধীনতাও চায় না, মানুষের কল্যাণও চায় না। এটা হলো বাস্তবতা। Following the valedictory speech of Prime Minister, Speaker Dr. Shane Sharmin Chaudhary read out the prorogation order of the President. With this, the 25th session of the 11th Parliament concluded today. This was the last session of the 11th Parliament. The Speaker thanked all members of the 11th Parliament for their role in making the Parliament effective. Earlier, opposition of the Leader of the House, Begum Roshan Ershad, gave concluding speech in the Parliament. In her speech, Roshan Ershad urged the government to take effective measures to bring market prices under control. On the concluding day, the Parliament passed 7 separate bills in the Parliament today. The bills are Lokhipur Science and Technology Bill 2023, Shatkira Science and Technology Bill 2023, Bangladesh Homeopathic Medical Education Bill 2023, Bangladesh Labour Amendment Bill 2023, Abundant Bills, Buildings Supplementary Provisions Bill 2023, Answer Battalion Bill 2023, and Bangladesh Police Welfare Fund Bill 2023. Ministers of the concerned ministries moved the bills, which were passed unanimously by voice votes. Prime Minister Sheikh Hasina has called upon the journalists to highlight the real character of BNP before the international community as they attacked media persons and killed police while performing duty on October 28 last. She said this while addressing the Representative Conference 2023 of BFUJ, Bangladesh Federal Union of Journalists, at the National Press Club in the city this morning. The Premier handed over the crests to the former presidents and secretary generals of BFUJ at the program. Sheikh Hasina said that such is a disgusting incident of beating journalists, putting them
on the street has never been seen before in Bangladesh. The Prime Minister strongly condemned the attack on journalists and killing police, saying that she has seen some newspapers trying to cover up it a different way and shame on them. Mentioning that the anti-liberation force doesn't have any right here in Bangladesh, the Premier said those who believe in terrorism and militancy have no right here. They don't want the welfare of the people of this country and they are foes of the people. She also blasted different international organizations of journalists, including Reporters Without Borders, for keeping silent over this attack. সমাবেশ করতে চেয়েছে বিএনপি, অন্যান্য আরো অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল, আমরা কিন্তু বাধা দেইনি এবং তারা কথা দিয়েছিল শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করবে, কিন্তু দেখা গেল যে শান্তিপূর্ণ না, তারা সেখানে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড শুরু করেছে। যেভাবে সাংবাদিকদের উপর নির্যাতন চালানো হয়েছে এটা অমানবিক। সাংবাদিকদের মাটিতে ফেলে পিটানো হওয়া, আমার মনে হয় বাংলাদেশে এই ধরনের ন্যাক্কারজনক ঘটনা আর দেখা যায়নি। অগ্নিসন্ত্রাস, জ্বালাপোড়াও, এবং এটাই এদের চরিত্র। এত অমানবিক আচরণ এটা একটা রাজনৈতিক দলের হয় না। যারা এই ধরনের ঘটনা করেছে এবং সাংবাদিককে হত্যা করা, পুলিশকে হত্যা করা, তাদের উপর আক্রমণ করা, এর শাস্তি এদেরকে পেতেই হবে। আপনাদের দায়িত্ব পালনকারী, আপনাদের উপরে যারা আক্রমণ করেছে তাদের আসল চরিত্রটা যাতে আন্তর্জাতিকভাবে আপনাদের তুলে ধরা উচিত। কোনো কোনো মানবাধিকার কর্মী আমরা জানি এক সময় তো তারা এমন এক রাজনৈতিক দল করে তো মানুষ খুন করা, মানুষ লুটপাট করা, থানা লুট করা, সেগুলি সব করে টোরে হঠাৎ তারা মানবাধিকার কর্মী হয়ে গেছে। এরকমও তো কয়েকজনকে আমি চিনি যে তারা এখন মানবাধিকার কর্মী। কাজে এদের চুপ কেন? এদের কি বিবেক বলে কিছু নেই? যারা আওয়ামী লীগের পান থেকে চুন খসতে পারবে না, তাদের কণ্ঠে অনেক জোর। আর যারা সত্যিকার অপরাধী তারা কিছু করলে তখন তাদের গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। বিড়ালের মতো মিউ মিউ করলেও তো বুঝতাম যে না একটু মিউ মিউ করছে, তাও করে না। এটাই হচ্ছে বাস্তব কথা। নবম ওয়েস বোর্ড করা হয়েছে, দশম ওয়েস বোর্ডের প্রস্তুতিটা নেওয়া হচ্ছে, এটা আমরা নেব, সেটা আপনাদের আমি বলতে পারি। ইলেকট্রনিক মিডিয়া কর্মরত সাংবাদিকদেরকেও এই ওয়েস বোর্ডের আওতায় নিয়ে আসার একটা পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। আপনাদের ট্রাস্ট বোর্ড যখন তৈরি করে দিয়ে কল্যাণ ট্রাস্ট, তখন একটা সিড মানি দিয়েছিলাম। আমি যখন এটা করে দিয়েছি আর এবার যখন এসেছি, তো সেখানে আরও 10 কোটি টাকা আমি অনুদান দেব। Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood said public opinion has to be raised against those who tortured journalists. He said this while addressing the Representatives Conference of Bangladesh Federal Union of Journalists BFUJ today. মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন সরকার গণমাধ্যম বান্ধব সরকার। আমরা মনে করি যে সমালোচনা পথ চলাকে শানিত করে কাজ করার ক্ষেত্রে সহায়ক, এবং সেই কারণেই তার নেতৃত্বে গত 15 বছরে দেশে পত্রিকার সংখ্যা 450 থেকে 1260টিতে উন্নীত হয়েছে। এই প্রাইভেট টেলিভিশন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং সেটি শুরু হওয়ার পর বিএনপি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমল শেষ হওয়া পর্যন্ত 10টি ছিল। আজকে 35টি সম্প্রচারে আছে, আরো কমপক্ষে 5টি খুব সহসা সম্প্রচারে আসবে। এবং অনলাইন গণমাধ্যম কত হাজার, সেটি একটি পরীক্ষা নিরীক্ষার বিষয়। এটি প্রমাণ করে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং তার সরকার কতটুকু গণমাধ্যম। আর গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বাংলাদেশে গণমাধ্যমের যেই স্বাধীনতা আছে, আমি মনে করি সেটি উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্য একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। যে যত কথাই বলুক, সাংবাদিকরা কোনো দল করে না। 28 তারিখ তারা সংবাদ সংগ্রহের জন্য সেখানে গিয়েছিল। 32 জনের বেশি সাংবাদিক আহত হয়েছে। একজন সাংবাদিককে টেনে হেসড়ে মাটিতে ফেলে সাপকে যেভাবে মারা হয় সেভাবে মেরেছে কিছুক্ষণ। ভাগ্য ভালো তার মাথায় হেলমেট ছিল, সেই কারণে পুলিশ যেটি মৃত্যুবরণ করেছে তার পরিণতি তার হয় নাই। আমি অনুরোধ জানাবো এই দুষ্কৃতিকারী, এই সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে, যেই সাংবাদিকদের যারা এইভাবে নির্যাতন করেছে, আহত করেছে, পিটিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করুন, কলম ধরুন, পত্রিকার পাতায় লিখুন, টেলিভিশনে
সেটার উপর প্রতিবেদন পেশ করুন, এটি আমার বিনীত অনুরোধ। সেখানে যে সমস্ত সাংবাদিককে পিটানো হয়েছে তাদের বেশিরভাগ হচ্ছে বিএনপি বিটের সাংবাদিক, এবং তারা সবসময় বিএনপির মিটিংয়ে যেত, গিয়ে তাদের সংবাদ সংগ্রহ করে পরিবেশন করত, তারাও রেহাই পায়। বেশিরভাগ 32 জনের মধ্যে মনে হয় 20 জন হচ্ছে বিএনপি বিটের সাংবাদিক, তাদেরকে যেভাবে মারা হয়েছে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। তবে একই সাথে উদ্বেগ প্রকাশ করি যে রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার, মেথসাস অফ ফ্রন্টিয়ার, তারপর আরও যে সমস্ত সংগঠন আছে তারা একজন সাংবাদিক নিয়েও অনেক সময় বিবৃতি দেয়। 28 তারিখ 32 জনকে পিটানো হলো, এত ঘটনা ঘটলো, কোনো বিবৃতি নাই। ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নকে অনুরোধ জানাবো তারা কেন নিশ্চুপ, এই চিঠি তাদেরকে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। আমি মনে করি তারা এই আন্তর্জাতিক সংগঠন নাম দিয়ে এই সময় আপনাদের পাশে দাঁড়ালো না কেন। PFUJ President Omar Farooq, Secretary General Deep Azad and DUJ President Sohail Haidar Magadir spoke at the conference. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir said BNP has proved itself as a terrorist organization, so no dialogue is possible with the party. He said this at a briefing at the Secretariat today on the occasion of the inauguration of Metro Rail's Agargaon-Motijil portion. তাদের আন্দোলন তারাই পণ্ড করছে, তারা ঘুরে ফিরে তাদের সে পুরনো নাশকতা সন্ত্রাসের দ্বারা তারা ফিরেছে। বলছি সন্ত্রাসের সাথে সংলাপ হতে পারে না। তারা প্রমাণ করেছে বিএনপি একটি সন্ত্রাসী দল, কাজে সন্ত্রাসী দলের সাথে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন কোনো সংলাপ নেই। আমিও বলছি তাদের সাথে কোনো সংলাপ নেই। জাতিসংঘের সেই বিবৃতিতে বক্তব্যটা তারা এবং তারা এটা উন্নত করেন। জাতিসংঘের আসলে বাংলাদেশ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় এটা। আজকে গাজায় যা হচ্ছে জাতিসংঘের একটা কথাও কেউ শুনেছে? জাতিসংঘ তো নামকা বাস্তব, জাতিসংঘের কোনো কার্যকারিতা তো নেই বাস্তবে। Obaidul Qadir said there will be no change to the constitution and the election will be held as per the existing constitution. বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তন হচ্ছে, সংবিধান যেভাবে বলছে আমাদের ইলেকশন, আমাদের গণতন্ত্র ঠিক সেভাবে চলবে। এতে কে আসলো কে আসলো না দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। আমাদের এই নির্বাচন হওয়ার পথে বাধা। এখন বিএনপি না আসলে আমরা কি তাদের জোর করে আনবো? আর বিএনপি না আসলে আমার কনস্টিটিউশনকে অবজ্ঞা করে আমি ইলেকশন করব না, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাকবে না, এটা কেমন? Prime Minister Sheikh Hasina will visit Saudi Arabia on Sunday next to attend an international conference titled Women in Islam, Status and Empowerment. The conference, jointly organized by the Organization of Islamic Conference (OIC) and Royal Saudi Government, will be held in Jeddah on November 5 to 8. Prime Minister Dr. A.K. Abdul Momin said this at a press conference in the capital today. State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam and senior officials of the Foreign Ministry were present on the occasion. The Foreign Minister said Prime Minister Sheikh Hasina will address as one of the key speakers at the inaugural session of the conference in the evening on November 6. In her speech, the Prime Minister will present the initiatives of her government taken for women empowerment. Besides, she will present Bangladesh's stand on barbaric attack and atrocities of Israel on the Palestinians in Gaza. During the visit, the Prime Minister will also discuss the labour market, investment and other bilateral issues. Prime Minister Sheikh Hasina will perform Holy Umrah Hajj in Mecca and visit the Rawza Mubarak of the Prophet in Medina.
Earlier, Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen handed over medical goods costing 10 crore taka to Acting High Commissioner of Sri Lanka to Bangladesh, Ruanthi Del Peter at the Foreign Ministry. The medical goods were given to Sri Lanka as assistance following the directives of Prime Minister Sheikh Hasina. Later, Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen inaugurated the new digital consulate service at the Foreign Ministry. State Minister for Foreign Affairs Shahriar Alam and senior officials of the Foreign Ministry were present on the occasion. President Mohammad Shahabuddin congratulated Saima Wazid on being elected the Foreign Regional Director of Southeast Asia of the World Health Organization. In a congratulatory message, the President said this victory is not only her personal victory, but also the victory of 17 crore people of Bangladesh. The President said Saima Wazid's victory in this position would help accelerate the desired development of the world health system, including mental health and autism in the countries of this region. President Mohammad Shahabuddin expressed hope that the new journey that has started in Bangladesh to establish and develop the rights of people with autism and neurodevelopment disabilities would be accelerated in the days to come. Saima Wazid has been elected World Health Organization's Regional Director for Southeast Asia by 8-2 votes. The government has announced the Hajj packages for 2024, reducing the cost by 92,450 taka compared to the last year. State Minister for Religious Affairs Muhammad Faridul Haq Khan announced the Hajj packages at a press briefing at the Secretariat today. He announced two Hajj packages, 5,78,840 taka for the general package and 9,36,320 taka for the special package. He said the cost of general package for Hajj under the government arrangement has been fixed at 5,78,840 taka, which was 6,71,320 taka in the last year. Muhammad Faridul Haq Khan said the cost of the newly introduced special package under the government arrangement has been fixed at 9,36,320 taka. He said a total of 1,27,198 pilgrims from Bangladesh can perform Hajj in 2024. Of them, 10,198 pilgrims will get the opportunity to go under government arrangement, and the remaining 1,17,000 will have to go under private management, the minister said. In line with the government Hajj packages, the Hajj Agencies Association of Bangladesh HAB will announce their packages for Hajj in 2024. Bangladesh is going to construct a metro rail line under the river for the first time. The project, named MRT5, a 20-kilometer long rail line with 14 stations, will connect Hemayatpur of Savar and Bhatara via Gaptoli and Mirpur. The planned metro route will have both underground and elevated parts. It will connect Hemayatpur and Bhatara via Gaptoli. Prime Minister Sheikh Hasina is scheduled to inaugurate the construction work of the project on Saturday next. Construction work of the MRT5 project will be completed in 2028 at a cost of 41 crore taka. The first viaduct section of the rail line starting from Hemayatpur will reach Amin Bazar, touching Baliarpur, Bilanalia stations. The underground section will start from Gaptoli to Notun Bazar. It would go through Darussalam, Mirpur 1, Mirpur 10, Mirpur 14, Kochuket, Banani and Gulshan 2. Analysts say after the completion of this metro rail line, Dhaka will be released from traffic jams and it will save working hours also. The total number of voters in Bangladesh stood at 11,96,91,633. The Election Commission published the voters list today, saying the voters who were registered till September 14 this year
will cast their votes in the next general election. As part of the electoral process, the Election Commission finalized the voter list updating process, of which continued till September 14, 2023. Quoting the Election Commission sources, BSS said the next parliamentary polls will be held in January next year. The jail killing day tomorrow. On November 3 in 1975, 4 national leaders and heroes of the country's liberation war, Sayyid Nazrul Islam, Tajuddin Ahmed, Captain Mansoor Ali and A.H.M. Kamruzzaman were assassinated inside the Dhaka Central Jail. It is the second disgraceful incident in the country after the brutal assassination of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and most of his family members on August 15 in 1975. The nation will remember tomorrow the 4 national leaders who were also the great heroes of the liberation war in 1971 with due respect. Awami League and different political parties will observe the mournful day across the country. President Mohammad Shahabuddin and Prime Minister Sheikh Hasina in separate messages have paid rich tributes to 4 national leaders on the occasion of the jail killing day, recalling their immense contributions to the war of liberation and the nation. In his message, President Mohammad Shahabuddin said, everybody would make contribution from their respective positions to materialize the unfinished dream of Bangabandhu, and this would be pledged on the jail killing day. Prime Minister Sheikh Hasina in her message urged all to uphold the democracy and the rule of law, resisting all conspiracies and being imbued with the spirit of the great liberation war to build hunger-free and poverty-free Sonar Bangladesh as dreamt by Father of the Nation. The vehicular movement in the capital remained normal today on the last day of the 3-day blockade enforced by the BNP Jamaat. There was no impact of the blockade in Dhaka's Kamalapur, Khilgaon, Rajarbagh, Mojak, Malibagh, Rampura, Gulshan and Mohakali areas. Movement of mass transport on many important roads including Farmgate, Shahbagh, Bolton, Motijil and Gulistan was as usual like every day. Long route buses left Dhaka from Mohakali, Gaptuli and Saidabad bus terminals to various destinations all over the country. Activists of BNP Jamaat torched 3 passenger buses today in the capital's Mohammadpur and Uttara areas on the last day of the 3-day blockade enforced by BNP and Jamaat Islami. The Department of Fire Service and Civil Defence said a bus of Momita Poribohon was set on fire in front of the Mohammadpur Bheribad area. The fire was later brought under control. In another incident, activists of BNP Jamaat set a bus of Poristan Poribohon on fire in Uttara's Azampur area in Dhaka at 7 a.m. Later, firefighters doused the blaze. Meanwhile, BNP Jamaat activists torched a private car in Dhaka Education Board area early today. However, no casualties were reported in these incidents. Now, international news. Gaza has witnessed fierce fighting overnight with a feet capturing sounds of explosions and bright flames on the horizon. Reports say Israeli airstrikes targeted the Jabalia refugee camp for the 3rd time in as many days. Almost 200 people were killed and at least 777 wounded in the first 2 bombings of the camp on Tuesday and Wednesday. Another 120 people are still missing, according to a report published by Gaza's government media office. The Israeli military says it's killed dozens of Hamas fighters, having earlier said its troops had broken through the group's defensive lines. Here, the United Nations Human Rights Office has said the Israeli air attack on Gaza's Jabalia refugee camp could amount to a war crime.
Meanwhile, more civilians are expected to leave Gaza via the Rafah crossing today. The UN says more than 400 people used the crossing yesterday for the first time since the war broke out. In another development, Jordan has announced it is immediately recalling its ambassador to Israel in response to the war in Gaza, accusing Israel of creating an unprecedented humanitarian catastrophe. President Joe Biden has voiced support for a humanitarian pause to Israel's war in Gaza as the United States presses to evacuate all Americans trapped in the besieged Palestinian enclave. I think we need a pause, Biden said during a campaign speech on Wednesday after being interrupted by a protester who urged for an immediate ceasefire. When asked what a pause meant, Biden said it was time to get the prisoners out, a reference to the captives held by Hamas, the group that rules Gaza, the White House later clarified. The U.S. president's remarks marked a shift in the position of the White House, which has previously said it would not dictate how Israel conducts its military operations. Now some other international news in brief. U.S. Secretary of State Antony Blinken will travel to Israel and Jordan at the end of the week, the Department of State has announced, as the tensions remains high amid Israel's escalating war against Hamas in Gaza. The bloodshed in Palestinian-Israeli conflict must be stopped immediately to prevent the conflict from spreading to the entire Middle East. Russian Permanent Representative to the UN Vasily Nebenzia said during the General Assembly special session on Palestine. German President Frank-Walter Steinmeier apologized for colonial-era killings in Tanzania during Germany's rule and vowed to raise awareness of the atrocities in his country in a step towards communal healing of the bloody past. 20 mourners were killed when the vehicle transporting them from a funeral for victims of a jihadist attack hit a landmine in northeast Nigeria. Russia practices massive nuclear strike in military drill. During the exercises, strategic deterrence forces practiced delivering a massive nuclear strike in response to an enemy nuclear strike. Now news on sports. Sri Lanka suffered a massive 302-run defeat to India in the ICC ODI World Cup 2023 in Mumbai today. As a result, the hosts secured the semi-finals spot of the World Cup with 7 wins out of 7. Not only that, the Indian team has also set a new record in the World Cup. This is India's biggest win by runs in the World Cup history. Chasing a mammoth target of 358 to win, Sri Lanka lost 8 wickets for just 29 runs in the face of the wrath of the Indian bowlers. Finally, Sri Lanka were bowled out for 55 off 19 overs and 4 balls. This is Sri Lanka's lowest team total in the cricket history in the World Cup. At the same time, these 55 runs are the third lowest team innings in World Cup history. Mohammad Shami took 5 wickets and Mohammad Siraj took 3 wickets for India. Earlier, Sri Lanka won the toss and sent India to bat first. India scored 357 runs for 8 wickets in the stipulated 50 overs. Shubhaman Gill scored 92, Virat Kohli 88 and Shreyas Iyer scored 82 runs. Dilshan Madhushanka took 5 wickets for Sri Lanka. Mohammad Shami was adjudged man of the match. To end the bulletin headlines once again. Final session of 11th Jatiya Sanshad prorogued today with Leader of the House and Prime Minister Sheikh Hasina in her valedictory speech saying Awami League develops the country while BNP destroys it. Portrayed deliberate attack of BNP Jamaat on journalists on October 28 and killing of policemen.
Before the international arena, Prime Minister Sheikh Hasina asked the journalists. Prime Minister Sheikh Hasina leaves Dhaka for Saudi Arabia on Sunday next to attend OIC International Women's Conference. President Mohammad Shahabuddin congratulates Saima Wazid on being elected WHO Southeast Asia Director. BNP is a party of terrorists and there will be no dialogue with them, says Obadul Qadir at briefing. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood urges journalists for creating public opinion against those who tortured them. Next year's Hajj package announced allowing 1,27,198 pilgrims to perform Hajj. 3rd November, the jail killing day tomorrow. The nation will humbly commemorate 4 national leaders. Israeli bombardment continues in Gaza, raising the total Palestinian death toll to 9,000. And India beat Sri Lanka by huge margin of 302 runs in ICC ODI Cricket World Cup in Mumbai. And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us and we invite you to watch our next bulletin that's coming up at 11:30. Until then, Khuda Hafiz.